maajabu. President William Ruto, this is what he said yesterday. He said that the Gen Zs were in the streets because they did not have the right information. Once they got the right information, they stopped demonstrations. So, Gen Zs, the president believes that you went to street because you were stupid. But since he was so wise, he convinced you with his information. He gave you the raw information. Once you understood the information, because he's a very good communicator, you stopped going to the streets and you kept quiet. So what is keeping you quiet, Gen Z, is because now you understand the right information. And therefore, misinformation finished. You're now fine. And that's why you're so civil. No demonstrations. Congratulations, Gen Zs. And this thanks goes to the president for being so wise and very eloquent in communication. And that's why he's going around the country communicating what his government is doing and why raising taxes is good for you. So congratulations, Gen Z. Bunge la Wanainchi. Bunge la Wanainchi. Okay, my name is Comrade Bush. I'm the Attorney General of Bunge la Wanainchi. Today we have just emerged from a sitting of a joint committee of parliament where we were prosecuting our memorandum opposing the consideration for appointment of one Mr. David Mutei Kimeu as the Director General of Competition Authority of Kenya. We have vehemently, we have scathingly and in glowing terms stated our reservations to the committee that we run the risk of turning Public Service Commission into a granary of ancestors if a person who has attained the mandatory age of retirement is considered for appointment to a state office of that magnitude. So we thank the chairman, the joint chairman of the committees for receiving our memorandum and for giving us audience. And we have issued very solid grounds, and we believe that tomorrow when the nominee will appear before the committee will be very sensitive to the circular that was issued by the head of Public Service Board instructing or directing all state agencies not to employ persons who have attained the mandatory age of retirement, which is 60 years old, and they will also be sensitive to the presidential directive that placed a moratorium on employment of new or recruitment of new employees, especially those who have attained the age of 60 years old or extension of their term of office. This position belongs to the youth of Kenya, and the president is very clear in his policy, the policy of his administration, that will prioritize employment of youths in such positions. So as Bunge la Wanainchi and concerned citizens of Kenya, we want them to abide by the policy of Kenya Kwanza administration that positions of employment should be reserved for people who are youthful, people who are competitive. But the question is, how do you consider someone who is 60 years old, who has no special qualities, he has no special capabilities or competence that others do not have in the job market for employment when 45 million youths are languishing in abject poverty, they are languishing in unemployment, and recently you saw what happened there when youths poured into the streets. So we hope the committee will consider our submission that we have made very categorically when it will be making its final decision with regards to consideration of this particular nominee for appointment. I think. I'm Francis Awino, the current president Bunge la Wanainchi, and at the same time I'm the people's president. Today is a very happy day for us as Bunge members, and at the same time it's a very important day to us. I'm the petitioner in that case of Mr. Kimei, who is an interested party, and we did serve parliament, and we were called today by the Senate, and we are very happy that even the chair confirmed that Mr. Kimei was born in December 24th, 1964. So it means by December ndiye atakuwa nafikisha 60 years. So I'm wondering, why appoint someone in office to stay for just 2 months, ilihali hiyo position imekuwa vacant for the past 1.5 years.
What am I trying to say? Nasema, hii Kenya ni yetu sisi wote. This Kenya belongs to all of us. And we want to remind our president 2 months ago, we were on the street because of finance bill. And we want to remind you, before finance bill, tulipiga makelele, tuliteta, na hakuna mwenye alitusikiza. Tukaona street peke yake ndio inaweza tusikiza. Rather than kuappoint watu wenye wako na 60 years, president anafaa aandikie mtu wote amepitisha 60 years kwa ofisi kutoka the likes of Nancy Macharia, the likes of Iverson Kemori, the likes of Vice Chancellor wa Egerton. Kama umefikisha 60 years, tunafaa kuona president akitoa watu kwa ofisi, lakini sio kutuappointia watu wenye wamefikisha 60 years. 75% of our population today in this country is youth. Na sisi wote tumesoma. Wengine tumesomea London, wengine tumesomea South Africa, wengine tumesomea US. Tumesoma na tuko na akili ya kuwa tunaelewa venye Kenya inaweza endeshwa mbele. Tuondolee wazee kwa bunge, tuondolee wazee kwa hizi maofisi za serikali, utuletee vijana wenye wako na maarifa, wenye wanaweza endesha Kenya mbele. Asanteni sana. Tuko na imani kuwa kesho bunge wanapokaa, Wakenya watapata justice. Tunasema hivi, kama Wakenya watapata justice pale Senate, itabidi sisi kama wanabunge, itabidi mimi kama president wa bunge la Wanainchi, to activate all the 47 counties, turudi kwa barabara ndio Wakenya wapate justice. Asanteni sana. Mungu abariki Kenya na Mungu abariki nyinyi wote. Bunge la Wanainchi, nguvu mashinani. Asante. Ningependa kutoa sauti kwa hii story ya kuappoint Mr. Kimei. Na tunajua vizuri sana vile watu walikuwa wanaenda kwa street, vijana walikuwa wanaenda kwa street. Hawa wazee walikuwa nyuma wakisema ati wao wanataka kuadvise vijana. Waache hao watakaa nyuma waadvise vijana vile wanafanya maneno. Sasa mimi nashindwa waje mtu akona miaka kama hiyo, badala akae nyuma advise vijana, yeye anataka baada hiyo kazi. Na hapo ndio hiyo the same thing ndio ilituma vijana wakakuja kwa street. Hata tunaambia bwana president, tafadhali consider hizi kazi saa zile unapeana. Hawa vijana uliwaita ukakaa na wao kwa space mkaongea, kumbe ilikuwa tu ni mchakato wa kawaida ya uongo. Tafadhali tuwache uongo na tu consider youth. Saa ile tuna point watu youth pia wapate nafasi, ndio tuone kile tutasongesha Kenya mbele na economy. Na sasa sisi youth tufanye nini? Tuheshimu leadership ya hii nchi. Kando na hiyo basi hakuna kitu yote tunajivunia kwa hii broad based government ile ambayo umekuja nayo. Ni uongo wa kawaida, it's a broad based lies ndio umetengeleza, na kama itaendelea namna hiyo hatutakubali such appointments zifanyike katika nchi. Asanteni. MD wa Competition Authority amefikisha 60 years na the highest qualification ya degree mwenye kibeta konayo at 60 years of age ni Bachelors of Commerce. At 60 years kuna youth ambaye akona 35 years akona masters, kuna youth ambaye akona 34 years akona PhD. Mbona mtu ambaye amefikisha 60 years alikuwa na wakati wote wa kusoma, akona bachelors, anadirectiwa kukua director wa Competition Authority na kwanza election submission yake ni illegal kwa sababu ameshafikisha miaka ya uzeeni ishafika, miaka 60 hakuna kitu unaweza fikiria. Naomba serikali tafadhali isikize vijana, itupee sisi pia wakati to serve hizo ofisi. Tuko na akili mzuri sana, na hadi serikali nasema vile tuona tukiingia street walisema hatukuwa na shida yote. Kazi yetu ilikuwa tu kuangalia vile serikali inafanya kazi zao, na sisi pia tupewe nafasi za kufanya kazi zetu. Asanteni sana. At the same time, member of Bunge la Wanainchi. I think my friend have said it all, but what I'll add is that we cannot have appointments based on political connections and your last name. As much as we are considering merit, age is a factor. We know that we are facing a very huge youth unemployment in the country. So we are telling the parliament as they approve or reject, age is a key factor.
Personally, I believe I'm more qualified to be the Director General Competition Authority of Kenya. I'm so surprised why I was not considered for the position. Thank you. Kidogo tu. Kama uko na kitu kuja uongeze. Sema, usiogope. Oh, hello. I'm Occupy and to inject in any level. We are here to look and to see those who are occupying our